Thou art my life, thou art my love. Il segreto della giusta azione. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Una delle storie più famose nei Vangeli è quella di Marta e Maria. Gesù, ospite nella casa di Marta, stava insegnando, mentre la sorella di Marta, Maria, sedeva ai suoi piedi assorbendo il suo amore e la sua saggezza divini. Marta, nel frattempo, era indaffarata nel servire gli ospiti ed era irritata con Maria perché non l'aiutava. «Signore», esclamò Marta, «non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». Questa è una storia classica, poiché le rimostranze di Marta sono del tutto comprensibili e a un livello più superficiale, neppure spiritualmente sbagliate. Gesù avrebbe potuto chiedere a Maria di alzarsi e di aiutare la sorella. Non possiamo nemmeno escludere che l'abbia fatto, sempre attento com'era ai bisogni altrui. Tuttavia, l'insegnamento qui offerto non riguarda l'ovvio dilemma del devoto: lavorare per Dio o trascorrere tutto il proprio tempo in preghiera. Riguarda piuttosto l'atteggiamento mentale. Gesù non disse a Marta: «Marta, stai lavorando troppo». Le disse invece: «Stai lasciando che il lavoro disturbi la tua pace interiore». Quello era il contrasto. Non il lavoro contrapposto alla contemplazione, ma l'inquieto preoccuparsi contrapposto all'assorbimento nella pace interiore in ogni circostanza. Come afferma la Bhagavad Gita nel capitolo 2, le azioni compiute sotto l'influsso del desiderio sono di gran lunga inferiori a quelle guidate dalla saggezza. La felicità sfugge coloro che agiscono per interesse personale. Cerca rifugio, quindi, nell'equanimità della saggezza. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Good morning, everyone. Buongiorno a tutti. The famous story of Martha and Mary. Questa è la famosa storia di Maria e Marta. And I could almost quote one sentence from the reading this morning and we could all go home. E io potrei solo citare una frase dalla lettura di oggi e potremo tutti andare a casa. Happiness eludes people when they act from self-interest. La felicità fugge dalla gente che agisce da interessi personali. Swami used to speak over and over about this very fact. E Swamiji ha parlato molto di questo fatto. It's why Martha was frustrated. Questo è il motivo per quale Marta era frustrata. In our community, whenever somebody really had problems, Swami would say, please
try not to think about yourself. Nella nostra comunità, quando una persona aveva grandi problemi, Swami sempre l'ha incoraggiato di non pensare di se stesso. Because of course the common tendency is to turn it back at ourselves. Oh, woe me. E perché la tendenza comune è di girare tutto verso di noi e di dire oh, quanto sto soffrendo. So in this, in the little message before the affirmation, E nel messaggio che abbiamo sentito prima dell'affermazione, Swami says, service should not be given with the thought Swami dice il servizio non deve essere dato con il pensiero that one is serving people merely. che si sta servendo solo la gente, It should be given with an inward consciousness to the Lord. ma invece deve essere offerto con una coscienza interiorizzata al Signore. When we serve others in this spirit, Quando serviamo gli altri in questo spirito, we find our own spirit becoming freed from egotism. troviamo che il nostro spirito si libera dall'egoismo. I remember when I was younger on the spiritual path, Mi ricordo quando ero giovane sul sentiero spirituale. I used to try to practice remembering God throughout the day. Cercavo di fare la pratica di pensare di Dio. In queste case dovevo riparare o un frigorifero o una caldaia o una lavatrice. Sometimes you would arrive and the house would be full of water and somebody really upset. E a volte sono entrata in una casa che era piena di acqua e la persona era molto molto disturbata. So I would encounter Martha and Mary's all day long. Quindi mi sono sempre trovata con delle Marie e con delle Marte. And so I had decided to, because it was always this question, what am I going to find when I arrive there? What kind of person and what kind of attitude? Ogni volta mi è venuto in mente la domanda prima di entrare nella casa, allora quale tipo di persona troverò, quale tipo di situazione troverò? So I decided that I would bow inwardly from my soul the moment that the person opened the door. Quindi ho fatto una decisione che nel momento in cui la persona apriva la porta, io nella mia anima sarei inchinato mentalmente verso di lui o di lei. Because I read very specifically where Yogananda said, if you do that, even unbeknownst to the other person, but just from your own heart, you can diffuse negative situations. Perché ho letto da Yogananda che se lo fai questo, anche se la persona non lo sa, ma se lo fai nel tuo cuore, tu puoi diminuire qualsiasi tipo di negatività. And I really found that it genuinely worked. E ho trovato che funzionava. So I wanted to, though, tell you a particular story. Volevo raccontare una storia particolare. Because I arrived once at a lady's home, well, a couple's home. Una volta sono arrivato a una casa di una coppia. I saw the man of the house only momentarily, but the woman followed me in to fix her clothes dryer. E ho visto solo momentaneamente il marito e la moglie mi ha seguito dentro per farmi vedere la asciugatrice che non andava bene. And she hovered all around me, almost in my way. E lei è stata sempre molto vicina a me, quasi mi impediva di fare il lavoro. And at one point she said, you know, I'm sorry if I'm maybe a little bit too close here. E a un certo punto lei ha detto, mi scuso se rimango troppo vicina a te. She said, I just lost my only son in Vietnam.
Ho appena perso il mio unico figlio in Vietnam and you remind me so much of him. e tu lo assomigli molto. And I really said only one phrase. E io ho detto solo una cosa. I said, frankly, I believe that when young people, or when people die young, that it's a special blessing that they had finished what they had come to this life to do. Esprimere quanto mi hai aiutato. And all I did was listen. E non ho fatto nient'altro che ascoltare. But I did go into the house with the attitude that I wanted to bow to this person's soul. Però ero entrato nella casa con questo pensiero interiore che volevo inchinarmi davanti a queste persone nella mia anima. So let's return for a moment back to Martha and Mary. Allora ritorniamo al discorso di Maria e Marta. Because I read where Yogananda said that whole family, Martha, Mary, and Lazarus, they were close and advanced disciples of Jesus. E ho letto da Yogananda che lui ha detto che questa famiglia, Marta, Maria e Lazzaro, erano tutti devoti molto vicini e anche molto avanzati di Gesù. And so we can sometimes think small, if you will, or of Martha when Jesus had to speak strongly, you're troubled, careful and troubled about many things. E quindi è possibile di non pensare molto bene riguardo Marta quando Gesù ha detto sei molto afferrato da tante cose. And yet they were advanced, he said, not just disciples, but advanced disciples. Però Yogananda ha detto che erano tutti discepoli molto avanzati. And so I was thinking that, and well, there is an advanced disciple who still would say, well, how come Mary isn't helping me? E ho pensato di questo, com'è possibile che anche una discepola avanzata avrebbe detto, ma perché Maria non mi aiuti? And then I came across an article where Swami was saying, it takes a lot of work to enter into God remembrance all the time. E poi ho letto un articolo da Swami Kriyananda in cui lui ha detto che ci vuole tanto lavoro di entrare nello stato di sempre ricordarsi di Dio. And that's why in India they teach japa. In the Christian scripture they teach praying unceasingly. E perciò nella tradizione di India parlano di fare japa e nella tradizione cristiana di praticare la presenza di Dio. And I'm sure we've all tried this. Sicuramente abbiamo tutti provato questo. We can do affirmations. Possiamo fare delle affermazioni. We can do japa. Possiamo fare japa. It comes in the window of our mind and it exits out the window of our mind. Entra attraverso la finestra della nostra mente e poi esce dalla stessa finestra. It can take years to develop the ability to always think of God. Potrebbe richiedere anni per veramente pensare sempre di Dio. I told the community recently Recentemente ho parlato con la comunità that I watched a little bit of Fierce Grace. It's the film about Ram Dass's life, Ram Dass in America. che ho guardato un po' il filmino intitolato La grazia feroce che è da Ram Dass, uno yogi americano. He was a disciple of Neem Karola Baba. Era un discepolo di Neem Karoli Baba. He was really one of the first that brought, besides Yogananda, who was quite a few years before, but Ram Dass brought the message of India home to the hippie generation. E Ram Dass era uno dei primi dopo Yogananda che ha portato la tradizione indiana in America e lui ha parlato con la generazione di hippie.
So 10 years ago or 7 years ago, he had a serious stroke. E 7-10 anni fa lui aveva un ictus serio. He said, here I was considered Mr. Spiritual, E lui ha detto, io mi sono considerato una persona spirituale. and then all of a sudden he had to have help doing everything. E poi a un certo punto lui aveva bisogno di aiuto in qualsiasi cosa. But the part of the film that was very touching Ma una parte del filmino che era molto toccante is that during this stroke, è che ha detto che durante questa ictus he just about died. è quasi morto. He came back to consciousness looking at the ceiling in the hospital, E lui è ritornato alla coscienza guardando il soffitto della camera dell'ospedale and he could see the tubes on the ceiling. e ha visto i tubi sul soffitto. And he laid there looking at the tubes and thinking about the ceiling. E si è messo lì guardando questi tubi pensando del soffitto And then he started to weep. e ha iniziato a piangere. He said, we spend all our lives trying to be ready for the big test at the end of our lives when death comes to us. E ha detto, noi dedichiamo tutta la nostra vita cercando di essere pronti per quella grande prova che viene nel momento della morte. And when I was at that door, I didn't think about God. I thought about the ceiling in the hospital. E quando io ero in quella porta non ho pensato di Dio, pensavo del soffitto e dell'ospedale. And very humbly he said, it showed me how much more work I have yet to do. E con grande umiltà lui ha detto, questo mi ha dimostrato quanto lavoro rimane per me da fare. It's one of the reasons why even in Kriya we're supposed to watch the breath so very carefully. Questo è uno dei motivi per quale anche nel fare il Kriya dovremo guardare con molta attenzione il respiro. In a way, it's like doing japa. In un senso è come fare japa, So that when you're really good, così che quando sei molto bravo or when you've really done a lot of Kriya, o quando hai fatto tanto Kriya, each breath reminds you of God. ogni respiro ti fa ricordare di Dio. It's the essence of everything that we're trying to do in this world. È l'essenza di tutto quello che stiamo cercando da fare in questo mondo. It's the only way that we can move beyond the delusion of this world. È l'unico modo che possiamo andare oltre l'illusione di questo mondo. It's God contact. È il contatto con Dio. And we need to think God, we need to breathe God. Dobbiamo pensare Dio, dobbiamo respirare Dio. Everything we do needs to come from that center. Ogni cosa che facciamo dovrebbe venire da quel centro. And we need to do everything in our power to remind us that that's our center. E dobbiamo fare tutto possibile per farci ricordare che questo è il nostro centro. Happiness eludes people when they act from self-interest. La felicità fuga dalla gente quando agisce per i propri interessi. So there is the key, Ecco la chiave, is that we really need to forget ourselves, che dobbiamo veramente dimenticarci di noi stessi, and even when it's cold, anche quando fa freddo, even when it's really difficult, anche quando è molto difficile, we need to think about others. dobbiamo pensare degli altri. I told some of you that recently I'm new to Facebook. Ho raccontato recentemente che sono nuovo nel mondo di Facebook. And I just saw yesterday a very, there's really some very creative things on Facebook. E ci sono delle cose su Facebook veramente creative There's also a bunch of garbage. e anche tanto spazzatura. But this particular one was there was a camera on a little boy in Oslo, Ma in Sweden. questo Sweden. particolare c'era un bambino in Oslo che c'era una fotocamera
but nobody knew that there was this photo camera this camera on the boy. Ma non sapevano che c'era questa telecamera. He was at a bus stop without a coat on. Lui era stava aspettando un pullman e era senza giacca. So he was like this while all the different people would come and go from the bus stop. E quindi lui era così mentre la gente veniva e andava via dalla fermata del pullman. And it was very sweet to see the reaction of most people. Era molto dolce vedere la reazione della grande parte della gente. Because I saw people go all the way down to their shirt sleeves in order to give that boy, to wrap their coat around that boy, waiting for the bus to come. E ho visto delle persone che hanno tolto il cappotto anche se avevano solo una camicia leggera e l'hanno messo su questo ragazzo mentre aspettava. Others would take their scarf off and wrap it around him. Another woman gave him her gloves. Altri gli hanno dato la sciarpa, una donna le ha dato i guanti. That's where we feel happiness. È così che troviamo la gioia. And it's easy to forget the cold. È facile dimenticarci del freddo. That kind of action warms the heart. Questo tipo di azione dà calore al cuore. And that is what Christ meant when he said, even if you do it unto them, you've done it for me. E questo è il significato delle parole di Gesù. Quello che hai fatto a loro, hai fatto anche a me. As we meditate more, Man mano che meditiamo di più as we enter into the silence, e che entriamo nel silenzio, we bring that calmness out into our everyday lives. portiamo questa calma anche nella nostra vita esteriore. And we can feel God in the wind. E possiamo sentire Dio nel vento. I'm in awe to be in Umbria in this season. Per me, io mi meraviglio essere in Umbria in questa stagione. Because every turn there is incredible beauty right now in this springtime. Perché in ogni direzione c'è una bellezza incredibile in questa stagione di primavera. In this area I find it very easy to think of God. In questa zona trovo molto facile pensare di Dio. But we also serve people day in and day out. E anche serviamo la gente giorno e notte. And it's people who are often the most difficult task in trying to remember God always. E molto spesso la cosa più difficile per ricordare di Dio si trova nelle persone. And so here's another helpful hint Quindi or helpful tip. questo è un suggerimento utile. Sri Yukteswar said we have to try to remember that it doesn't matter how someone says something to us. Sri Yukteswar ha detto che dobbiamo ricordare che non importa la maniera in cui qualcuno dice qualcosa a noi. We have to look at it and say, if it's true, I will resolve to change it. Dobbiamo guardare questa cosa e dire se è vero, devo darmi da fare di cambiare. If it isn't true, we have the freedom, the spiritual freedom, just to set it on the shelf. E se non è vero, abbiamo la libertà spirituale di semplicemente metterlo da parte. But realize if someone says it to us angrily, we react. Ma se qualcuno parla con noi, dice queste cose a noi in rabbia, reagiamo. Someone could say exactly the same thing and say it in a very nice way, and we don't react. Se qualcun altro dicesse la stessa cosa in un modo più garbato, non avremmo reagito. And that is where Sri Yukteswar says it's not right. E questo, secondo Sri Yukteswar, non è giusto. Learn not to be influenced by how someone says something. Dovremmo imparare di non essere influenzati dalla maniera in cui qualcuno dice qualcosa. It's usually when there's anger that we turn around and we feel
assaulted, we turn around and we bring it back to us. Di solito quando c'è la rabbia è quello che giriamo verso di noi e reagiamo. It's not that easy to say, Lord, I want to help this person when they're angry with you. Non è così facile dire, Signore, voglio aiutare questa persona nel momento in cui la persona è arrabbiata con te. And that's where japa really is effective. E questo è un momento in cui japa è molto efficace. You all know, because I've said it many times, the story, The Way of the Pilgrim. Ho raccontato tante volte la storia della la via del pellegrino. And the young man who wanted to know what St. Paul meant by praying unceasingly. Di un giovane che voleva capire le parole di San Paolo quando ha scritto pregate senza cessare. And he finally found this wise saint who told him. E finalmente questo giovane ha trovato un santo che gli ha spiegato: Go home, sit down on your bed and repeat the Jesus prayer. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Do it 1,000 times and come back and see me the next day. Il santo ha detto: vai a casa, mettiti sul tuo letto e ripeti 1000 volte la preghiera: Signore Gesù Cristo, abbia misericordia su di me. Fai questo 1000 volte e poi ritorna domani da me. So he went and sat on his bed that night and repeated that prayer 1,000 times. And the saint told him when he came back, go home now and do it 2,000 times. E lui ha fatto questa preghiera 1000 volte quella notte e poi l'indomani è ritornato al santo che ha detto: ora vai a casa e ripeti questa preghiera 2000 volte. And each time the saint just told him to do more. E ogni volta il santo le ha detto di farne di più. And then the young man discovered something great. E poi a un certo punto il giovane ha scoperto una cosa meravigliosa. He would wake up in the middle of the night and that prayer was automatically going. Quando si è svegliato nella notte, questa preghiera stava andando automaticamente nella sua mente. And the more it went, the more joy, the more elevated he felt. E più che si ripeteva questa preghiera, più lui ha sentito la gioia e l'elevazione. And if he stopped it, his whole joy collapsed. E se lui ha cessato questa preghiera, è crollata la sua gioia. But the more he practiced, the more elevated his consciousness became. Ma più lui praticava, più elevata è diventata la sua consapevolezza. So I decided to try that. Quindi ho deciso io di provare questo. I took a jug of a big container of spring water into a cabin for a weekend, and I decided not to take any books, nothing, and I was going to go in and just repeat japa. Io ho deciso di passare un weekend in una piccola casetta nel bosco, nella foresta, senza cibo e senza libri, e di fare solo la pratica di japa. And my japa was, you are mine, I am thine. E il mio japa era: tu sei mio, io sono tuo. And I did it when I walked in the forest, I did it when I sat on my bed, I did it as I was laying in my bed falling asleep. E l'ho fatto camminando nella foresta, l'ho fatto seduto sul letto e l'ho fatto sdraiato nel letto prima di addormentarmi. And it works just like that young man discovered in The Way of the Pilgrim. E ha funzionato per me ugualmente come ha funzionato per quel giovane nel libro. The spiritual path is difficult. Il sentiero spirituale è difficile. It's difficult only because we have to raise our energy. È difficile solo perché dobbiamo alzare il livello della nostra energia. We have to have the courage to just confront those normal worldly obstacles. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare gli ostacoli normali del mondo. Swami said,
I asked Swami once, Kriyananda, what's the most important word that you could sum up, one single word for the spiritual path? Ho chiesto una volta a Swami Kriyananda se tu potresti sintetizzare il sentiero spirituale in una sola parola, quale sarebbe la parola? Concentration. La concentrazione. And we need to concentrate in our sadhana, in our practices, and in our japa. Dobbiamo concentrare nel nostro sadhana, nelle pratiche spirituali e nel nostro japa. But like Yogananda says, Però, come dice Yogananda, or actually like Sri Yukteswar says, oppure come ha detto Sri Yukteswar, it is the death of all sorrows. è la morte di tutti i dolori, la sofferenza. And we need to realize that once we begin our voyage back to our Father's kingdom, E dobbiamo capire che a volte che iniziamo il viaggio di ritorno verso il regno del nostro Padre, just like the story of the prodigal son, come nella storia del figliolo prodigo, even though we're a long ways away, anche se ci troviamo ancora molto lontani, the Father will run toward you, il Padre correrà verso di noi. and He will fall on you, and He will kiss you, and He will say, "My son was lost, but now he's found." E ci abbraccia e ti dà il bacio e dice: il mio figlio era perso e ora è trovato. Even though he was a long ways away, the Father ran toward him. Anche quando il figlio era molto lontano, il padre ha corso verso di lui. So do the best we can. Quindi facciamo il nostro meglio. Think about God. Pensa di Dio. Call on the masters, Chiama ai maestri. because Yogananda says God will respond. Perché Yogananda dice Dio risponderà. He watches the love of the heart. Lui guarda l'amore del cuore. He doesn't care about our mistakes, A lui non importa i nostri sbagli, but He does care if we're indifferent. ma a lui importa molto se siamo indifferenti. He cares in that He just simply will wait. Nel senso che lui semplicemente aspetterà. So open your heart, Aprite il cuore. open the door and the windows of your minds and your hearts, Aprite le finestre e le porte delle vostre menti e i vostri cuori and make God your life. e fate che Dio sia la tua vita. With every breath, with every thought. Con ogni pensiero, con ogni respiro. He doesn't care about our mistakes. A lui non importano i nostri sbagli. Those of us raised in the Christian tradition, it's one of the most important messages we can give. Per uno che è cresciuto nella tradizione cristiana, questo è uno dei messaggi più importanti. Sri Yukteswar said, forget the past. Sri Yukteswar diceva, dimentica del passato. The lives of all men are dark with many shames. Le vite di tutti gli esseri umani sono scuri con vergogni. Everything in the future will improve Ogni cosa nel futuro si migliorerà if you're making the spiritual effort now. se tu fai ora lo sforzo giusto spirituale. God bless you. Che Dio vi benedica.